Dr. Hannah Kim sah in ihrem Labor auf der Raumstation Terra Nova, als ihr Computer plötzlich aufblinkt, ihn verschlosselt Nachricht war angekommen. Das war seltsam, niemand schickt mehr verschlosselt Nachrichten. Es war etwas Wichtiges passiert. Sie öffnet die Date mit zitternden Fingern. Kolonie X stand die. Ihr Herz blieb fast stehen. Kolonie X war vor 3 Jahren verschwunden. Einfach so. Kein Nachrichten mehr, kein Antworten auf Funkspruch. Der Galaktische Rat hat erklärt, dass all 300 Menschen dort tot sie in Data übersetzt. War dort dies Nachricht? Nur Koordinaten und ein Wort, Erfolg. Hannah start auf den Bildschirm. Kolonie X war das geheimste Projekt der Menschheit gewesen. Wissenschaftler sollten dort mit außerirdischem Leben experimentieren. Neue Wege finden. Wie Menschen und Aliens zusammenleben könnten. Aber dann still. Sie rief sofort June Park an. War der beste Ingenieur, denn sie kannt. June, ich brauch dich. Es geht Kolonie X, Hannah, das ist unmöglich. Die sind all tot. Vielleicht nicht. Ich habe Nachricht bekommen. 20 Minuten später sah June in ihrem Labor. Seine Augen wurden grog, als die Nachricht sah. Das kann nicht echt sein. Die Verschlüsselung ist echt. Das ist Dr. Taiwans persönlicher Code. Niemand sonst kennt ihn. Als Insts riefen sie Mirali an. Die Jungbiologin war brillant, aber altmutig. So mutig manchmal. Das ist verrückt, sagt Mira, nachdem sie es gehört hat. Der Galaktische Rat hat verboten, dorthin zu fliegen. Sieht wann kommen wir in deren Verbot, fragt Hannah. Die haben uns auch verboten, nach Leben auf Europa zu suchen. Trotzdem haben wir es gemacht. June nickt langsam. Wenn dort Menschen leben, müssen wir ihnen helfen. Aber warum haben sie 3 Jahre lang nichts gesagt? Fragt Mira. Das war die Frage, die Hannah nicht loslassen wollte. Was war auf Kolonie X passiert? Warum das lang Schweigen? Und was bedeutet Erfolg? Sie schaute ihr Freund an, June mit seinem ernsten Gesicht, Mira mit ihren neugierigen Augen. Ich fahr hin, mit oder Unjuk. Du fährst nicht allein, sagt June fest. Niemals, stimmt Mira sie dort so beschlossen 3 Menschen, gegen all Regeln zu verstoßen. Sie würden ein altes Forschungsschiff nehmen und zum Kepler 440 to System fliegen. Wir wollten zu einem Ort, den der Galaktische Rat für tot erklärt. Dort aber Hannah spürt es in ihren Nacken. Dort wartet etwas groß auf sie. Etwas, das als werden wird. Wir Wochen später erreichten sie endlich das Kepler 440 to System. Hannah drückte ihr Gesicht gegen das Fenster des Raumschiffs. Der Planet sah anders aus. Nicht wie auf den alten Fotos. Das kann nicht deshalb Planet sein, murmelt June und starrt auf sein Instrument. Wo früher braun und grau Landmassen gewesen wären, leuchtet jetzt als in seltsamen Farben. Grün, blau, sogar Violettflecken wären zu sehen, als ob Gemmenfarb über die ganze Welt geschüttet. Die Scans sagen, das ist unmöglich, sagt Mira und schüttelt den Kopf. Die Sauerstoff wird sind 3-mal höher als vor 3 Jahren. Hannah spürt. Wie ihr Magen sich zusammenzog. Und die Kolonie Station noch da. All gebut stehen. Aber June siegert. Kein Lebenscheichen. Sie landeten auf der Hauptplattform. Els war still. Zu still. Normalerweise hört man wenigstens Wind oder Insekten. Hier war nix. Jin, Seo, ihr Techniker, kam mit seinem Scanner gelaufen. Lut, ihr müsst das sehen. Dies Energiewert sind völlig verrückt. Siegt ihnen den Bildschirm. Überall blinkt ein Rotpunkt. Es ist, als ob die ganze Kolonie unter Strom steht. Aber nicht normaler Strom. Etwas anders.
Sie gingen langsam zum Hauptgebäude. Die Touren öffneten sich automatisch. Das Licht funktionierte noch. Aber wo waren die Menschen? Schaut euch das an, flüstert mir an sich durch ein Fenster. Draußen wuchsen Bäume, die sie noch nie gesehen hatten. Sie leuchteten von innen heraus, wie riesige Lampen. Die Geist bewegten sich. Obwohl kein Wind weht, und das Licht pulsierte. In einem Rhythmus, wie ein Herzschlag. Das ist kein normaler Wald, sagt Hannah. Das ist etwas anderes. Jin ran zu seinem Computer. Die Luft zu zumindest das kann nicht stimmen. Ich gehe higher. Die ist auf keinem bekannten Planeten. Jit. Jun unter such die Gebäude. Es funktioniert perfekt. So perfekt. Als ob jemand erst gestern hier gewesen war. Sie fanden Kaffeetassen auf Tischen. Noch warmen Kaffee, aber kein Menschen. Das macht keinen Sinn, sagt Mira nervös. Wo sind Sie hin? Plötzlich begann Jin zu schreien. Da, seht ihr das? Zeigt auf seinen Scanner. In riesige Energiewelle bewegt sich durch die Kolonie. Sie kann direkt auf sie zu. All runter, rief Hannah. Die Welle rauscht aber sie hinweg. Für einen Moment fühlt sich es anders an. Als ob die Luft selbst lebendig war. Als ob etwas sie beobachtet. Dann war es vorbei. Was war das? Guckt Jin. Hannah stand langsam auf. Sie hat das Gefühl, dass sie nicht mehr allein waren. Irgendwo auf diesem seltsamen, leuchtenden Planeten waren die Kolonisten, aber sie waren nicht mehr dieselben Menschen, die vor 3 Jahren hier angekommen waren. Etwas Fundamentals hat sich verändert, nicht nur mit dem Planeten, sondern mit dem Leben selbst. Sie gingen tiefer in die Forschungsstation hinein. Die Gigi waren dunkel, aber ihr Taschenlampen erhellten seltsam Wunderlirien. Nein, das waren kein Malerien, das waren Wachstummuster, als ob etwas in den Wunden gewachsen war. Das sieht aus wie Adern, flüstert Mira unberührte. Vorsichtig die Wand dort June fand endlich das Hauptleber. Die Tür war verschlossen, aber sein Werk öffneten sie schnell. Was sie drinnen sahen, ließ sie erschüttern. 100 von Glasbehältern standen in Reihen. In jedem war etwas anders. Merkwürdig Flüssigkeiten in allen möglichen Farben, organische Proben, die sie nicht identifizieren konnten. Und in der Mitte ein riesiger Computer. Dr. Taiwans persönlicher Terminal, sagt Hannah und setzt sich davor. Die Daten waren all noch da. Hannah öffnet die letzte Aufzeichnung. Dr. Taiwans Gesicht erschien auf dem Bildschirm. Sah müde aus, aber auch aufgeregt. Tag 847. Der Experiments begann. Wir haben es geschafft. Nach 2 Jahren des Scheiterns haben wir endlich den Durchbruch erreicht. Hannah pausierte das Video. Welches Experiment? Was haben Sie hier gemacht? Sie spielt weiter ab. Dr. Taiwan siegt auf die Glasbehälter hinter sich. Wir haben DNA von 12 verschiedenen außerirdischen Spezies gesammelt. Nicht nur oberflächlich Proben. Wir haben ihr Essence verstanden. Art zu denken, zu fühlen, zu existieren. Mira griff nach Hannahs Arm. Das ist illegal. Der Galaktische Rat verbiet solch Experiment. Aber sie haben es trotzdem gemacht, Mamelchen. Dr. Taiwan sprach weiter. Heute haben wir den ersten freiwilligen Probanden integriert. Sumin war mutig genug, der erste sein. Die Ergebnisse sind unglaublich. Das Video sieht jetzt Bilder von Menschen. Aber diese Menschen sahen anders aus. Ihr Augen leuchteten. Ihr Bewegungen waren zu fliehend, zu schnell. Sie können Gedanken lesen, sagt Dr. Taiwan mit zitternder Stimme. Sie heilen in Minuten, was normalerweise woken dauert. Und sie verstehen Dinge,
Die wir neiver stehen keten, Hanna spalt vor zu den letzten Aufzeichnungen. Dr. Taiwan sah jetzt anders aus. Jonah. Seine Augen hatten einen seltsamen Glanz. Wir sind nicht mehr nur Menschen, sagte. Wir sind etwas. News, etwas Besseres. Die Integration war ein voller Erfolg. All 300 Kolonisten haben sich freiwillig verwandelt. Verwandelt, flüstert June. Wir können mit dem Planeten sprechen. Mit den Pflanzen, den Tieren, sogar mit den Steinen. Els ist verbunden. Els ist lebendig. Das Video endet abrupt. Bei -1 frühen starten Schweigen auf den schwarzen Bildschirm. Was sie gerade gesehen hatten, während Els. Die Kolonisten waren nicht tot. Sie waren zu etwas anderem geworden. Sie haben sich selbst in Aliens verwandelt, sagt Miralise. Nein, korrigierte Hannah. Sie haben sich in etwas verwandelt, das besser ist als beides. Aber die Grofrage blieb. Wo waren sie jetzt? Und was wollten sie von ihnen? Am nächsten Morgen wacht Hannah von einem seltsamen Geräusch auf. Es klang wie Singen, aber nicht mit Stimmen, es war, als ob die Luft selbst sang. Sie weckte. Andern, hört ihr das, Jin nicht? Es kommt von draußen, aus dem Wald. Sie packten ihre Ausrüstung und gingen hinaus. Das Singen wurde lauter. Die leuchtenden Blumen pulsierten im Rhythmus der Melodie. Els schien zu tun sie in dort plötzlich hört. Das Singen auf. Hallo Hannah. Sie dreht sich Da stand eine Frau. Sie sah aus wie ein Mensch, aber anders. Ihr Haut schimmert leicht blau. Ihr Augen waren gräger als normal und leuchteten sanft. Sumin, flüstert Hannah dort die Frau lächelt. Ja, ich bin es, och. Wenn ich nicht mehr ganz diesel bin wie früher. June trat einen Schritt zurück. Was ist mit dir passiert? Ich bin gewachsen, antwortet Sumin einfach. Wir all sind gewachsen. Mehr Menschen kämen aus dem Wald. Sie bewegten sich zu fliehen, so harmonisch. Einer von ihnen war Haienwo. Den Hannah von alten Fotos erkannt. Aber Ocha sah wellig, verändert aus. Hat Angst, sagt Haienwo. Hat den Mund nicht bewegt, aber sie hörten sein Stimme trotzdem. Wie gern Mira. Telepathie, erklärt Sumin. Wir können nicht nur miteinander sprechen, zu reden. Wir können Gedanken spüren, Gefühl. Jin hielt seinen Scanner hoch. Die Energie sind durch die Deck gegangen. Haien, wir lacht. Wir sind die Energie, Jin. Wir sind mit allem verbunden. Das zu beweisen, legte seine Hand auf einen toten Baum. Sofort begann der Baum zu grünen. Neue Blätter wachsen in Sekunden. Das ist unmöglich, guckt Mira. Für alte Menschen vielleicht, sagt ein ander STIMME. Dr. Taiwan kam auf sie zu. Aber sah aus wie ein 25-Jähriger. Obwohl aber 60 sein muss. Wir haben die Grenzen der menschlichen Evolution durchbrochen. Erklärte, wir können unser Körper heilen, unser Gedanken erweitern, mit allen Leben kommunizieren, aber ihr seid kein Menschen mehr, sagt Hannah. Wir sind besser Menschen, korrigierte Sumin. Wir haben Els behalten, was Gott an uns war, aber wir haben die Schwicken losgelassen. Haienwo siegt in seinen Arm. Hat ihn tiefschnittend. Wenn sie so schoten, halt sie sich in wenigen Sekunden. Die anderen Spezies in der Galaxis haben Angst vor uns, sagt Dr. Taiwan. Sie wissen, dass wir ihnen überlegen sein könnten. Sind wir das? Fragt Hannah. Wir sind anders, antwortet Sumin. Wir kämpfen nicht mehr gegeneinander. Wir arbeiten zusammen. Immer. Die verwandelten Kolonisten umringten sie, aber es fühlt sich nicht bedrohlich an.
Is fühlt sich NY Family. Warum seid ihr uns das? Fragt June. Weil ihn wohl treffen musst, sagt Hein Wernst. Bald kommt der Galaktische Rat. Sie wollen uns vernichten, aber wir werden kein Fan, fügt Dr. Taiwan hinzu, und wir werden gewinnen. Daher, eine Jungfrau mit silbrig schimmernden Augen trat vor. Hannah, ich muss dir etwas sagen. Aber du wirst es nicht mögen. Was meinst du? Fragt Hannah. Beare mein Hand, sagt Daher. Ich teile mein Erinnerungen mit dir. Hannah, sie geht. June griff nach ihrem Arm. Das ist zu gefährlich. Vertraut mir, sagt Daher sanft. Ihr müsst die Wahrheit erfahren. Hannah nahm Dahers Hand. Sofort fühlt sie, wie Fremdgedanken in ihren Kopf strömten. Bilder, Stimmen, Erinnerungen, die nicht ihr eigenen waren, dort sie sah Dr. Taiwan vor 3 Jahren. Sah in einem dunklen Raum vor einem grauen Bildschirm. Auf dem Bildschirm waren Aliens zu sehen. Grau, schlank Wesen mit goldener Haut. Das Projekt läuft perfekt, sagt Dr. Taiwan zu ihnen. Wir haben die ersten Freiwilligen gefunden. Gott, antwortet eins der Aliens. Der Galaktische Rat braucht starke Soldaten. Menschen sind zu schwach für die kommenden Krieg. Hannah, guckt, das kann nicht wahr sein. Aber die Erinnerungen gingen weiter. Sie sah, wie Geld überwiesen wird. Millionen von Credits. Els vom Galaktischen Rat. Sie haben juk bezahlt. Flüstert Hannah. Wir dachten, es war für die Wissenschaft. Erklärt Daher traurig. Aber dann verstanden wir die Wahrheit. Die Erinnerungen zeigten mehr. Geheimnachrichten. Befehl. Der Galaktische Rat wollte Supersoldaten. Menschen, die starker und gehorsamer waren. Perfekt Krieger für ihre Armeen. Aber etwas war schief gelaufen. Wir wurden nicht zu Soldaten, sagt Daher. Wir wurden zu etwas anderem, zu etwas Friedlichem. Hannah sah in den Erinnerungen, wie die Kolonisten sich veränderten. Anstatt aggressiver zu werden, wurden sie ruhiger. Anstatt zu kämpfen, begannen sie zu heilen. Anstatt zu zerstreuen, erschufen sie Leben. Als der Galaktische Rat das sah, wurden sie wütend, fuhr Daher fort. Die letzte Erinnerung war schrecklich. Admiral Zara von der Galaktischen Flotte stand vor einem grauen Rat aus verschiedenen Alien-Spezies. Das Experiment ist fehlgeschlagen, sagt sie. Die Menschen sind zu menschlich geworden. Dann vernichten wir sie, sagt ein anderes Alien. Als Spuren müssen beseitigt werden. Aber sie sind unschuldig, protestiert jemand. Sie sind gefährlich, kam die Antwort. Wenn andere Menschen von dieser Transformation erfahren, könnten sie also werden wollen. Und das können wir nicht zulassen, fügt Admiral Zara hinzu. Stellt euch vor, alle Menschen würden so stark und weis werden. Sie würden unsere Herrschaft bedrohen. Hannah ließ Dahers Hand los. Sie fühlt sich krank. Sie haben euch verraten, guckt sie. Schlimmer noch, sagt Dr. Taiwan. Sie haben uns aus allen Aufzeichnungen gelöscht. Offiziell sind wir all tot. Niemand wird nach uns suchen. Aber ihr seid nicht tot, sagt Mira. Nien eichelt zu min. Wir sind lebendiger als Jesuva. Und das macht uns zu einer Bedrohung für ihr Plan. June schüttelt den Kopf. Warum? Sollt ihr uns das, weil sie bald kommen würden, antwortet Hein Wu. Sie würden versuchen, uns zu ten. Und all, die wollen uns wissen. Hannah spürt, wie Panik in ihr aufstieg. Sie waren in eine galaktische Verschwörung hineingeraten. Die viel größer war, als sie gedacht hätten. 3 Tage später wurde der Himmel dunkel. Aber es waren keine Wolken. Schiff, sagt Jin und starrt durch sein Fernglas nach oben. 100 von Schiffen. Hannah fühlt, wie ihr Magen sich zusammenzog.
die Galaktische Flotte war GKOMMEN.UNA, die jüngst in ihrem Team, Camp Einschlafen. Die Scanner zeigen massive Energiesignaturen, das sind Kriegsschiff, Dr. Taiwan und die anderen verwandelten Kolonisten standen ruhig da. Sie zeigten keine Angst. Hattet ihr das erwartet? Fragt Hannah. Wir haben es gespürt, antwortet Sumin. Sie kommen immer, wenn etwas News entsteht, das sie nicht kontrollieren können. Ein riesiges Schiff senkt sich aus den Wolken. Es war schwarz und bedrohlich. Lautsprecher nisterten. Hier spricht Admiral Carys vom Weltraum-Imperium. Drintin kalte Stimme. Kolonie X ist für illegal erklärt worden. Alle Menschen müssen sofort evakuiert werden. Illegal schnot Mira. Wir leben hier. Hien wo legt ihr sanft die Hand auf die Schulter. Sie meinen nichtens. Sie meinen juk wir. Die Stimme. Kam wieder. Sie haben ihn stun Zeit. Danach wird der Planet sterilisiert. You know word bless. Sterilisiert. Was bedeutet das? Sie werden eos Leben hier vernichten. Erklärt Dr. Taiwan ruhig. Das haben Sie schon auf anderen Welten getan. Hannah konnte es nicht glauben. Aber hier leben Menschen nicht mehr. Antwortet Admiral Carys Stimme. Hier leben nur noch genetische Beikungen. Die in Bedrohung für die galaktische Ordnung darstellen. Da trat vor. Ihr müsst juk entscheiden. Kommt mit uns auf das Evakuierungsschiff. Oder was, fragt June. Oder ihr bleibet und werdet wie wir, sagt Sumin. Die Transformation wird juk retten. Ihr könntet überleben, was kommt. Juna schaut zwischen ihren Teamkameraden und den verwandelten Menschen hin und her. Das ist nicht fair. Warum müssen wir lernen, weil die Menschheit an einem Wendepunkt steht, erklärt Dr. Taiwan. Wir können bleiben, weil wir sind schwach, getrennt, begrenzt, oder wir können zu etwas Besserem werden. Aber dann sind wir kein Menschen mehr, protestiert Jin. Sind wir das nicht? Fragt Hien Wu und lächelt traurig. Wir fühlen noch immer lieb. Hoffnung, Mitgefühl. Vielleicht sind wir sogar menschlicher als vorher. Ein kleines Schiff landet in der Enge. Soldaten in schweren Anzügen stiegen aus. 10 Minuten, brüllt einer von innen. Dann beginnt die Bombardierung. Juna griff nach Hannahs Hand. Was tun wir? Hannah schaut auf ihr Freund. June Verwirrung steigt aus. Mira weint. Jin starrt auf die Kriegsschiffe im Himmel. Wenn wir gehen, sagt sie langsam, werden all dies Menschen sterben. Wenn wir bleiben, antwortet June, werden wir nie mehr nach Haus können. Vielleicht, sagt Juna Lies, ist das hier unser neues Zuhause. Die verwandelten Kolonisten wurden schweigend. Sie drungten nicht. Sie bedrohten nicht. Sie boten nur Inwall und Dotti eine Wall. Die Eils werden Word. Für sie, für die Menschheit. Für die ganz Galaxis der Countdown lief weiter. Nun, Minuten. Achte Minut in dort was werden zielen. Wir bleiben, sagt Hannah plötzlich. Wir können juk nicht im Stich lassen. Juna nicht ins Klassen, ich auch. Wenn das die Zukunft der Menschheit ist, dann möchte ich dabei sein, June und Mira schauten sich an, dann nickten auch sie. Dann bereitet juk vor, sagt Hihun, ein grauer Mann mit grünlich schimmernder Haut. Es wird spektakulär. Nauri, eine Frau mit Augen wie flüssiges Silber, lächelt geheimnisvoll. Weit innen. Was echt matcht ist, die verwandelten Kolonisten stellten sich in einem Kreis auf. Sie schlossen die Augen und begannen zusammen. Nicht mit ihren Stimmen, der ganze Planet begann zusammen dort plötzlich bewegten sich die Bäume. Nicht vom Wind. Sie bewegten sich absichtlich. Die riesigen leuchtenden Stamm bogen sich nach oben.
Aus würden sie zu den Schiffen greifen wollen. Was passiert hier? Rief einer der galaktischen Soldaten. Admiral Carey's Stimmnistet aber Funk, ignoriert die Tricks, beginnt mit der Bombardierung. Die ersten Energiestrahlen schossen vom Himmel herab, aber sie erreichten den Boden nahe. Ihnen sichtbar Barriere hat sich den ganzen Planeten gelegt. Die Strahlen prallten ab wie Regentropfen an einem Fenster. Unmöglich, schrie Admiral Carey's dort öffnet die Augen. Sie leuchteten jetzt hell wie Stern. Wir sind nicht nur mit den Pflanzen verbunden. Wir sind der Planet. Das zu beweisen, streckte seine Hand aus. Der Boden unter den galaktischen Soldaten begann zu beben. Nicht gefährlich aber stark genug, sie CMZUW dort relaxed ließ. Die Atmosphäre selbst gehörtens. Tatsächlich bildeten sich Wolken die feindlichen Schiff, aber das waren keine normalen Wolken. Sie leuchteten und pulsierten, und sie störten das Schiffssystem. All Instrument fallen aus, meldet ein Pilot P. NISCH. Hannah stont. Kontrolliert das Wetter. Wir kontrollieren gar nix, korrigierte Dr. Taiwan. Wir arbeiten zusammen. Mit allem. Die Bühne beweckten ihr Geist wie riesig Arm. Pollen stiegen auf über das war kein gewöhnlicher Pollen. Es war wie ein goldener Nebel. Der sich zwischen die Schiff legt. Signal, rief. Ein anderer Pilot. Wir müssen zurückziehen. Aber die verwandelten Menschen waren noch nicht fertig. Der halbier Arm. Der Boden unter der Kolonie begann zu leuchten. Kristall wuchsen aus der Erde riesig, schein Kristall. Die Energie absorbierten und umleiteten. Jeder Schuss, den sie offens abjeppen, matcht und starker, erklärt sie dort zumindest am Himmel. Wegel, oder was mal Wegel gewesen wären, flogen zwischen den Schiffen herum. Ihr Körper leuchteten wie kleine Sonnen. Sie störten die Kommunikation der Flotte. Das ist kein Kampf, flüstert Juna ehrfürchtig. Das ist wie ein Tanz, Haien. Wir nicht. Duelte sind nur mehr Duelt. Wir zeigen ihnen einen anderen Weg. Admiral Carey's versucht verzweifelt, Befehl zu geben, aber sein Schiff konnten nichts ausrichten. Sie waren nicht darauf vorbereitet, gegen einen ganzen lebenden Planeten zu kämpfen. Rucksack. Brüllte schließlich, als Schiff Rucksack, die Galaktische Flotte zog sich zurück, aber Hannah wusste, dass sie wiederkommen würden, mit mehr Schiffen, mit stärkeren Waffen. Was jetzt? Fragt sie dort lächelt. Jetzt zeigen wir der Galaxis, dass es einen besseren Weg gibt. Nach dem Rucksack der Galaktischen Flotte setzt sich Hannah vor die Kommunikationsansel der Kolonie. Ihr Hensitterten. Als sie die Aufzeichnung startet. Mein Name ist Dr. Hannah. Kim, begann sie. Ich sende vom Planeten Kolonie X was ich jetzt Word eils werden. Sie filmt die leuchtenden Wälder, die verwandelten Menschen, die Kristall, die aus dem Boden wachsen. Als die Menschen hier sind nicht tot, sagt sie in die Kamera. Sie sind zu etwas Wundervollem geworden. Und der Galaktische Rat versucht, sie zu vernichten. Jin Hafir, die Nachricht zu verschlüsseln und an allmenschlichen Kolonien zu senden. Denkst du, sie würden uns glauben? Sie müssen, antwortet Hannah. Die Antwort kam schneller. Als sie erwartet hatten, innerhalb von Stunden meldeten sich Kolonien aus dem ganzen Sektor. Ist das echt? Fragt ihn Stimme von der Mars Station. Können wir auch so werden? Wollte jemand von Europa 7 wissen? Aber die wichtigste Nachricht kam von Commander Jamin auf der Raumstation Terra Nova. Hannah, Kantina war ein Kriegsschild, der schon lang gegen die Unterdrückung durch den Galaktischen Rat kämpfte. Hannah, sagt sein Stimme aber Funk. Wir haben die Aufzeichnung gesehen.
The first das wirklich maglich, ja, antwortet sie, aber der Galaktische Rat will es verhindern. Dan werden wir kämpfen, sagt Jamin fest. Es ist Zeit, dass die Menschheit aufsteht. Innerhalb einer Welt etwas Unglaubliches. Menschliche Kolonien auf 20 verschiedenen Planeten begannen zu rebellieren. Sie wollten all die gleich Chance auf Transformation. Aber die Alien-Species gerieten in Panik dazu nachfing ihr Communication ab. Hört euch das an, sagt sie und spielt ihn auf Zeichnung ab. Wenn all Menschen so würden wie die auf Kolonie X, sagt ihn sich en Stimme. Dann sind wir verloren. Sie würden uns all überholen. Wir müssen sie stoppen, antwortet ihn ander. Bevel es zu spät ist. Dr. Taiwan schüttelt traurig den Kopf. Sie haben Angst vor dem Fortschritt, vor Veränderung. Die Situation eskalierte schnell. Alienflotten griffen menschliche Kolonien an. Menschliche Rebellen kämpfen zurück. Der ganze Sektor stand kurz vor einem Krieg. Das wollten wir nicht, sagt Sumin besorgt. Wir wollten Frieden bringen, nicht Krieg. Manchmal, antwortet Ki-Hun, muss man für den Frieden kämpfen. Commander Jamin meldet sich wieder. Hannah, wir brauchen Hilfe. 3 Kolonien stehen unter Beschuss. Könnt ihr etwas tun? Hannah schaut zu den verwandelten Menschen. Können wir ihnen helfen, auch aus der Entfernung? Nari lächelt geheimnisvoll. Entfernung ist nur ein Konzept für unverdehrtes Bewusstsein. Sie stellten sich wieder in ihren Kreis auf. Diesmal schlossen sich Hannah und ihr Team ihnen an. Sie hatten noch nicht die Transformation durchgemacht, aber sie konnten die Energie. Sprendot letztlich fühlt Hannah, weil ihr Bewusstsein sich ausdehnt. Sie konnte die anderen menschlichen Kolonien spüren. Die Angst, die Hoffnung, den Mit, sendet ihnen Kraft, flüstert Dr. Taiwan. Und das taten sie, aber lichtgeher hinweg sandten sie Energie. Mit und Hoffnung zu ihren Mitmensch. Die Rebellion hat begonnen, und die Menschheit wird nie mehr dieselbe sein. 6 Monate später landet ein anderes Schiff auf Kolonie X. Diesmal kämen sie nicht zum Kämpfen. Admiral Carey stieg aus. Aber sie trug keine Waffen. Neben ihr gingen Wörter von verschiedenen Alien-Species. Sie sahen all sehr nervös aus. Wir machten verhandeln, sagt Admiral Carey's STIF. So jung und minho. 2 der verwandelten Kolonisten traten vor. Sie strollten in Ruhaus. Die sogar die Aliens beruhigt. Wir haben auf euch gewartet, sagt so jung freundlich. Die Verhandlungen fanden in einem grauen Kristaldom statt, den die verwandelten Menschen extra dafür geochsen hatten. Hannah sah mit am Tisch das Wörter in der normalen Menschen. Frigieten breiten sich aus, begann Admiral Carey's. 20 menschliche Kolonien fordern bereits die Transformation. Das ist irrecht, antwortet Minho ruhig. Aber das verändert das Gleichgewicht der Macht in der Galaxis, protestiert ein Alien mit goldener Haut. Vielleicht war das alte Gleichgewicht nicht fair, sagt Hannah. Menschen werden immer als die Schwächstspezies behandelt. So jung, nicht. Wir bieten euch einen Deal an. Wir teilen unser Wissen aber nur unter bestimmten Bedingungen. Welch? Fragt Admiral Carey's misstrauisch. Erstens, die Transformation muss immer freiwillig sein. Niemand wird dazu gezwungen. Minho fügt hinzu. Zweitens, als Spezies bekommen gleichberechtigt Wörter im Galaktischen Rat. Unmöglich, rief das Golden Alien. Wir haben die Galaxis seit 1000 Jahren regiert, und in 1000 Jahren hat ihr 3 Krieg, 2 Genocide und 100 von Rebellionen verursacht. Oedert so jung sanft. Vielleicht ist die Zeit für einen neuen Weg. Bei Verhandlungen dauerten Tüch.
Aber and hatten die Aliens kein Wall. Die menschliche Rebellion war so stark geworden. Kolonien überall verlangten Veränderung, einverstanden, sagt Admiral Carey schließlich, aber unter Beobachtung. Natürlich, leichelt min Hau. Transparenz ist wichtig. Nach der Einigung nahm so jung Hannah beiseite. Du musst jetzt ihn entschieden treffen. Welch, willst du so zurückkehren als Botschafterin, oder willst du hier bleiben und dich transformieren lassen? Hannah schaut auf ihr Freund. June hat sich bereits entschieden, zurückkehren, und dort das neue Abkommen erklären. Mir wollte bleiben und die Transformation studieren. June war noch unentschlossen. Was passiert, wenn ich mich transformieren lass? Fragt Hannah. Du wirst immer noch du sein. Versichert so jung. Nur mehr. Noch kann zu ihnen. Sie hat sich schon vor einer Woche transformieren lassen. Sie sah genauso aus wie früher, nur dass ihr Augen jetzt leicht hätten. Es tut nicht weh, sagt sie. Und ich kann immer noch Schokolade mögen und über Schlechtwitz lachen. Hannah lacht. Das klingt sehr menschlich. Ich bleib, entschied. Sie, aber nicht für die Macht oder die Vergeten. Warum dann, fragt so jung, weil jemand sicherstellen muss, dass wir menschlich bleiben. Egal wie sehr wir uns werden. So jung leichelt. Das ist der Grund, warum die Transformation bei Menschen funktioniert. Ihr verliert nicht das, was wichtig ist. Die Galaxis hat sich für immer verändert, aber vielleicht, thatcht Hannah. War das genau das, was antik gewesen war? Menschen waren schon immer gut darin gewesen, sich anzupassen. Jetzt konnten sie das besser als Jesuver.